ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ರಾಬಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ರಾಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಡಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜಲಚರ. ಡಚ್ಚರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ 1652ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕೇಪ್ ಟೌನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೀಲ್ಗಳಿದ್ವಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ರಾಬಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಕಳೆದ 5 ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮನೇಲಿದ್ದದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. 1962ರಿಂದ 1990 ಅಂದರೆ ಅವರ ಬದುಕಿನ 27 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ರಾಬಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಡೆ 18 ವರ್ಷ ಕ್ರೂರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೊಂದು ಕುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೇಖನಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಡುವೆ ಅವರು 8 ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋ ಈಸಿ ವಾಕ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್, ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಲಾಂಗ್ ವಾಕ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್, ಫೇವರಿಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ಸ್, ಎ ಪ್ರಿಸನರ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್, ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ಡೇರ್ ನಾಟ್ ಲಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ದ ಪ್ರಿಸನ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾರಲ್ವಾ? Ladies and gentlemen, as I said, my name is Tom Moses. I will be your prison tour guide. I'm an ex-political prisoner and I have been arrested on the 14th of September 1975 and I was sentenced to 12 years of imprisonment on the 3rd of December 1976 for sabotage, working with the bad organization and leaving the country illegally. And on the 6th of December 1976, we were brought to Robbin Island. Down at the harbour where you just disembarked from the boat, that is where we also disembarked from the boat in 1976. Down there, the warders awaited us with dogs, batons. They intimidated us. We were chained, handcuffed, and we were brought up to prison. At the reception, all admin and paperwork done, we were given a prison ticket. And that is what a prison ticket looked like. During those years, you had to have that prison ticket on you 24 hours a day. If not, they punished you. Punishment during those years were 3 meals is a day without food, 6 meals 2 days, 9 meals 3 days without food. And then during those years, 99% of prisoners on Robbin Island were black. 0.1 were Indian. The rest were colored prisoners during those years here on Robbin Island. There were no female prisoners. Female prisoners were kept on the mainland. White male prisoners were kept on the mainland. There were no black warders on Robbin Island. Black warders were removed from Robbin Island 1960, 1961. And there's only one white ward prisoner that came to Robbin Island. He killed Verwoerd on the 6th of September 1966. They brought him here for about 2 to 3 months. Then they took him back to the mainland, and that is where he passed away. South Africa, what's the name of that prisoner? The name of that prisoner, his name was Dimitris Fendas. And he killed Verwoerd on the 6th of September 1966. And then some of those warders during those years were cruel and some of them were less cruel on Robbin Island. And most of the prisoners during those years were not educated. Most of them were taught on Robbin Island. We had lawyers, we had doctors, we had teachers. And during that period, specifically in the 60s, when this prison was built, they started building this prison 1960 and completed it on the 31st of August 1965. And this prison closed in 1991 when all political prisoners were released from prison. And then that same year, criminal prisoners were brought to Robbin Island. They occupied it up until 1996. And in 1996, all those criminals were removed from the island. They were brought and they were removed from the island.
1997, this prison was declared a museum, and in 1999, it was declared a heritage site. ರಾಬಿನ್ ದ್ವೀಪದ ಸೆರೆಮನೆಗಳು ಕೊಠಡಿ. They will be sleeping or locked up, and they'll sleep on that floor for a couple of days until they too have learned their lesson. And during those years, as I said, black political prisoners, for them, bread was a luxury. They could only purchase bread once per year, and that was Christmas time. And every day, those human beings who denied them access to a basic necessity called bread said the Lord's Prayer, Our Father, give us today our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. But those very human beings who said that the Lord's Prayer were the ones that denied other human beings access to a basic necessity called bread. And black political prisoners, ever since this prison opened on the 31st of August 1965, were given food, just enough for them to survive. If you look at the diet sheet, you'll see, work it out, and you see that black prisoners were given food, just enough for them to survive. The tree that you see up front, that tree, under that tree died a prisoner, and the warden up here thought that prisoner was planning to escape because other prisoners were already locked up. And when he went down to investigate, that man was long gone, and the ends was already moving from his mouth. The sports field you see up front there, that is where only F and G section, we are going past there, were allowed to play soccer and rugby. They had the football, Makana Football Association here, adhering to FIFA rules, and the soccer association here of referees, and rugby adhered to IRB rules. December summer games, and it's only in 1982 when prisoners were allowed to make use of a javelin here on Robbin Island. Questions thus far? Somebody ask this? I'm going to ask you, as a former political prisoner, how do you feel about your recent utterances by former president to declare, to say apartheid is not a crime against humanity at this day and age? I think who de Klerk cannot make that
type of statement, because who de Klerk was part of the Security Council during those years here in South Africa, and he should actually be charged. And all those leaders of those years that are still alive, because the United Nations actually declared apartheid a crime against humanity. Here he comes to say, a man who was in the Security Council saying that he is not aware of that, it's nonsense, and they should also strip him of his Nobel Peace Prize. And that is full stop point, that is not negotiable. Up front is the kitchen. I want you to go in there, take your photos, come back, don't delay, and I'll talk to you and then we leave. I hope you have seen the diet sheet down there. Have we? So then I'll talk about the diet sheet here. We don't condone wrongdoing. All those people who did wrong, they must be dealt with. But all those criminals who tortured us here on the island, all of them, including the cleric, they must be prosecuted. There must be a way out. And that Nobel Peace Prize must be taken back. Out here, I'm going to say thank you for listening. And I hope that whatever I shared with you was or is of any value. At the gate, that is why I say goodbye. And also, I hope wherever you go in South Africa, enjoy your trip. But there is only one thing. When you go home to your different countries or your different townships, just give one person something to live for. Please, that's all I ask. Here I say thank you. At the gate I say goodbye. Thank you for listening. ಕೊರೋನಾ ಮಾರಿ ಬಂದಿದೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು, ಅದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕು ಇಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕೈಲಿ ಲಾಠಿ ಏಟು ತಿನ್ನೋ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮಂದಿರ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಂಡೇಲಾ ಥರದ ರಾಜಕೀಯ ಖೈದಿಗಳು 16 ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ವಾಸಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕೋಣೆ, ಅರೆಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಳು, ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ದುಡಿತ. ನೀವು ಮನೇಲಿರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹಾಗೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹಾಗೆ ಮಂಡೇಲಾ ಕೂಡ ನೊಂದವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಶಾಂತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ತು. 1918ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ 2013ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ ಬಾಳಿನ ದೋಣಿ ಕಡುಮುನಿದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಕಡೆಗೂ ಸಾಧನೆಯ ತೀರ ತಲುಪಿತು. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವೀಗಷ್ಟೇ ರಾಬಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಬಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಂಡಮಾನ್ನಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲ್, ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಜೈಲ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು, ದೊಡ್ಡದು, ಬೃಹತ್ತಾದ್ದು, ಹಳೆಯದು ಕೂಡ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದವರು ಬಿಳಿಯರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಗಮನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕಪ್ಪು ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಜೈಲುಗಳನ್ನು ದೂರದ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೈಲನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಆ ಜೈಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡೋ ಭಾವನೆ ಏನಂದರೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಮನುಷ್ಯನ ಸಮಾನತೆಗೋಸ್ಕರ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ನಾಮಿಕರೆಷ್ಟೋ ಅನಾಮಿಕರೆಷ್ಟೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಒಬ್ಬರು. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಜೈಲು ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಜೈಲಿರೋ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಕರಳು ಬಿಡಿಯುತ್ತೆ. 20, 25, 26 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸೋದು, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸೋದು, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದು, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋದು, ಹೋರಾಟ ಕಣಿಗೊಳಿಸೋದು, ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದವರನ್ನು
ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥ ಕ್ಷಮಾಗುಣ, ಸಂತಗುಣ ಇದೆಲ್ಲ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರಾಬಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಬಿನ್ ದ್ವೀಪದ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೆಲವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಅದು ನಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪರಾಕಾಷ್ಠಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಥ ಜೈಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟೋ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ನೀರ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ದೋಣಿ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಅರ್ಧ ದಿನ ನಾವು ರಾಬಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಯ ಸೆರೆಮನೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿಯ ಕ್ವಾರಿಗಳು, ಲೈಮ್ ಕ್ವಾರಿ ಇದೆ ಅವತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವ್ರನ್ನ ಲೇಬರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ತುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಕೇವ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಕೇವ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತರೆ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಶೋಗಾಥೆ. ಆದರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಮಾನವ ಕುಲದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರ ದಾಹ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ತುಂಬ ಜನ ನಾವು ಕ್ಷೇಮದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಸೇಫ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಪಣ ಒಡ್ಡಿ, ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು, ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು, ಸುಖವನ್ನು ಬಲಿಕೊಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮರೆತು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋದು ಸರಳವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ ಮಾತು. ಏನಂದರೆ, ನೀನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಆ ದೇಶದ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಆ ದೇಶ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಆ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸದುದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು. ವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ ಮಾತು. ಈ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಬಿನ್ ದ್ವೀಪದ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಸೆರೆಮನೆ